Following question. Honorable Speaker, a widely accepted principle in many countries is that individuals engaged in political struggles or protests should not be treated as ordinary criminals but as political prisoners. In line with internationally recognized standards, including those of the Council of Europe, a political prisoner may be understood as a person whose detention arises primarily from political beliefs, actions, or identity, particularly where such detentions violates fundamental rights or results from disproportionate punishment or unfair or politically influenced legal processes. Sri Lanka itself provides a clear precedent. Following past insurrections, individuals associated with the Janata Vimukti Peramuna, the JVP, were granted amnesty, released and reintegrated into democratical political life. Honorable Speaker, most members across the aisle, if pardon had been given, cannot even hold these positions today. With many today holding positions of public office, this demonstrates that political conflicts have previously been addressed through political and restorative measures rather than prolonged punitive detention. However, disparity appears to exist in the continued detention and legal treatment of individuals connected to the Tamil political struggle, many of whom have been held for prolonged periods, often under the Prevention of Terrorism Act. Honorable Speaker, there are some individuals who have been there in prison for 30 years, 20 years, 15 years. I have the whole list of it, list of names and the number of years. With significant, many of whom have been held for prolonged periods, often under the Prevention of Terrorism Act, the PTA, which also the government promised to repeal, which they haven't done to date, with significant delays in indictments and trials. This raises serious concerns regarding consistency, proportionality and equality before the law. It is also pertinent that the National People's Power, the NPP, pledged in its election manifesto to address the issue of political prisoners. In light of the above, I raise the following questions, Honorable Speaker. Number one, will the Ministry of Justice provide a list of individuals who have been in prolonged detention, including those under the PTA, together with the current status of proceedings in each case? What steps has the Attorney General's Department taken to expedite indictments and prosecutions in long pending cases? Number three, what measures are being implemented to reduce delays within the court system in such cases? Are there any mechanisms in place to review cases of prolonged detention to ensure compliance with principles of fairness, proportionality and non-discrimination? Number five, what role has the Ministry of Justice played in facilitating or recommending presidential pardons for those serving long-term or life sentences? Number six, what concrete steps have been taken to implement the commitments made in the NPP election manifesto regarding political prisoners? Now, Honorable Speaker, இந்த விடயத்தை நான் பாராளுமன்றத்திலே முள்ளிவாய்க்கால் வாரத்தை கழிந்து முதலாவது சந்தர்ப்பத்திலே இந்த கேள்வியை நான் எழுப்புகின்றேன். இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்கள், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டு 17 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்று நீதி இல்லாத நிலையிலே தமிழ் மக்கள் நீதிக்காக போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த வாரம் முழுவதும் வடக்கு கிழக்கிலே முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. கொழும்பிலே இராணுவ வீரருடைய கொண்டாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு பின்னிலையிலே கௌரவ சபாநாயகரை நான் குறிப்பிட்டது பொழுது, இன்று மக்கள் விடுதலை முன்னணி என்ற கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இன்று இந்த நீங்கள் நான் நிற்கிறேன் ஒரு பொதுமகனாக இருந்த அரசியலுக்கு வந்தவர், ஆனால் இன்று அரசு தரப்பில் இருக்கும் பலர் இந்த பதவிகளை வகிக்கிறதுக்கு கூட பொது மன்னிப்பு வழங்கியிருக்காட்டி அவங்க இன்று பதவியில் இருக்க முடியாது. அப்ப தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கு மாத்திரம் ஏன் இந்த அநீதி? கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இதை நாங்கள் ஒரு பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவங்கள் ஆயுதமேந்தி போராடியது அவங்கள் நம்பிக்கை வைத்த ஒரு அரசியல் காரணத்துக்காக. அவர்கள் சாதாரண குற்றவாளிகளை போல நாங்கள் அவர்களை பார்க்க முடியாது. இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே நாங்கள் கேள்வி எழுப்பிய பொழுது இந்த நாட்டிலே அரசியல் கைதிகள் என்ற ஒரு வரிசையிலே எவருமே இல்லை என்று கூட சொல்லியிருந்தார். ஆனால் தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே இது சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாட்டினுடைய கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக கரிசனை எடுத்து இது சம்பந்தமாக விடயங்களை செய்ய வேண்டும். நாங்கள் நேற்றைய தினம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே நூலகத்தை திறத்து வைக்கிறதுக்காக ஜனாதிபதியை விசேடமாக அழைத்ததனுடைய நோக்கம் அந்த நூலகத்தினுடைய கட்டுமான பணிகள் இன்னும் முடிக்கிறது இன்னும் 300 மில்லியனுக்கு அதிகமான நிதி தேவை. அது தமிழ் மக்களும் வரி கட்டுற மக்கள்.
அந்த மக்களுடைய வரி காசை மீண்டும் எடுத்து மக்கள் மயமாக்க வேண்டும் Honourable member, என்று you have raised the question now. I am raising, sir, I am winding up. அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த ஜனாதிபதி அழைத்திருந்தோம். ஆனால் இந்த முக்கியமான விடயங்கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் தன்னுடைய நிலப்பாடை சொல்ல வேணும். இன்று ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பிலே எவ்வாறு சுரேஷ் சாலையை கைது செய்திருக்கிறார்களோ நாங்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு Honourable member, now you have completed your raising the question. I am coming to the matters and Now you have completed your 30 things you have provided to me. 30 seconds. சுரேஷ் சாலை இன்று கைது செய்திருக்கிறார்கள், வரவேற்கின்றோம், நல்ல விடயம். ஆனால் இந்த நாங்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகள் முதல் சொன்னாங்கள் புள்ளியானை கூப்பிட்டு விசாரித்தால் உண்மை வரும். அதே போல இந்த அரசியல் கைதிகளுடைய விடயம், பொறுப்பு கூறல் விடயம், இதிலேயும் கௌரவ அமைச்சர்களே உங்களுடைய அரசாங்கத்திலே நாங்கள் முடிவை எதிர்பார்க்கின்றோம். நாங்கள் இந்த முடிவுக்காக காத்திருக்கோம். இந்த 8-10 பேர் 30 ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தண்டனை காலம் இதைவிட நீங்கள் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டாம் கௌரவ அமைச்சர்களே. இவர்களை உடனடியாக பொது மன்னிப்பின் கீழே விடுவிக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Honourable Minister.